Fangen wir an jetzt langsam, wie immer Tsa Lung abends. Wir haben jetzt viele verschiedene Übungen gelernt, für verschiedene Grund, von Meditation, Energie, Kraft, Beruhigen und auch für Tsa Lung LuJong zusammen, damit unsere Körpergesundheit geht auch besser mit die Übung und auch vom Geist her mehr ruhiger, viel zu fühlen oder Freude zu haben. Alle diese Dinge, was haben gelernt, ist die Ziel natürlich zum Erleuchtung erlangen, Befreiung von der Leiden, alle die Leid, was wir kennen, was wir nicht kennen, was haben wir gehört, was haben wir nicht gehört. Alle das ist der Grund, gehört zu der Vajrayana-Praxis. Damit haben wir auch gelernt, verschiedene Meditationsmethoden mit der Vajravarahi, Chakra, so männliche Buddha, ein weiblicher Buddha, symbolisierte Methode und Weisheit. Alle diese haben wir gelernt, ist die nicht nur Lernen, sondern Meditation und Praxis ist die ganz wichtig. Die drei Weisheit haben wir gehört und gelernt von der Buddhismus Philosophie, sogenannt drei Weisheit. Weisheit zu hören, Hörenweisheit, Nachdenken oder Untersuchungsweisheit, die beides kennen. Viele andere Kultur oder andere spirituelle Weg gibt auch die beides Weisheit gut zu hören, damit zu verstehen, was bedeutet und auch in die Nachdenken, genau wie das umsetzen, wie es das läuft. Und die letzte Weisheit, Meditation, Weisheit, Erfahrung, ist die nicht so viele haben, das ist mehr mit dem Buddhismus, besonders in Vajrayana, in Hinayana, Mahayana zu tun. So deswegen ist für uns ganz wichtig, ist, dass wir praktizieren, nicht nur zu hören, nicht nur nachdenken zu machen, nicht nur zu versuchen zu verstehen, was das genau, aber mehr mit der Praxis umgehen, so dass Praxis mit der Erfahrung, Realisation zu haben, das ist unsere Hauptpraxis für alles Übung, verschiedene Yoga, verschiedene körperliche Übung, alles ist die Grund. Buddhismus ist die Erwachen unserer ursprünglichen Natur, Geist oder Naturweisheit, ursprüngliche Weisheit. Für das ist der einzige Weg, wie können wir befreit und sich alle die Problems Lösung zu finden und öffnen alles die Blockaden in diese Äußerkörper und inner Geist, beides. So deswegen Tsa Lung Yoga Praxis ist nicht nur für physische Training oder physische Übung, sondern ist auch mehr mit der Geist zusammen. Wünschen wir in dieser Lebenszeit zum Erleuchtung erlangen, Buddhaschaft zu erlangen, ist es möglich eigentlich. Aber dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir auch mehr Praxis, mehr fleißig zu sein. Darum man muss lernen, die Disziplin für die Praxis und auch mehr Fokus, Achtsamkeit und die Disziplin, Achtsamkeit ist die ganz wichtig für die solche Praxis zu machen. Sonst wir haben
wir haben schon motiviert, aber es ist nicht immer einfach daran zu bleiben, etwas gelernt, etwas geübt, dann lassen sie wir weg und dann machen wir immer etwas Neues. So darum haben wir keine Erfahrung, keine richtige Realisation. So deswegen die Tsa Lung Yoga Praxis. Es gibt ja unsere Körper und unsere Geist beides viele längere Zeit oder anfanglos sogenannte Blockaden abdicht, dass wir sehen nicht, so Verdunkelungen so genannt. Darum immer erfahren wir nicht immer einfach mit dem Leben, einfach mit alles. So deswegen ist es ganz gut zu verstehen, warum haben alle das so. Die Yoga-Praxis, Tsa Lung, Inner Training Praxis, öffnen sich Körper, sogenannt Körper Mandala, oder Körper ist ganz wichtig. Manche Texte, Vajrayana nennt man, Körper ist auch Weisheit, Weisheit, Körper, Weisheit, Geist, und dann beides ist die zu realisieren. So deswegen alles, viele Probleme mit der Krankheit, vom Körper, Schmerzen, andere Probleme und auch psychische hier, traurig oder Angst und all dies ist existiert eigentlich nicht, und das ist vor immer existiert da, dann kann man nichts machen. Wenn es inhärent existiert, ist es immer da, dann kann man nicht Reinigung machen, kann man nicht rauskriegen von diesen Problemen, aber das ist nicht. Darum die Tsa Lung Yoga ist eine Methode. Und auch, man weiß nicht, Zeit ist schnell geht, so deswegen man kann sein vorbereitet, etwas passiert unser Leben, so die Power-Praxis, sogenannte Geist, die Bewusstsein, übertragt zum Buddhas reines Land, oder manchmal nennt Innerhitze, TUMMO-Praxis, Mahamudra, die klares Geist, alles ist mit unserer Tsa Lung Praxis versuchen wir alles zusammenzubringen und damit der Kurzpraxis als möglich und jeden Tag zu üben wäre gut für die lebenstägliche Praxis. Und es gibt so viele Praxis und dann können wir, manchmal wissen wir nicht, was ich heute machen soll, was ich heute lies, welche Bücher, welche Text, welche Sadhana, manchmal selbst, man weiß auch nicht, was kann ich jetzt machen. So deswegen ist gut zu verstehen, was ist meine Praxis. Täglich habe ich schon geplant, das ist meine Zusammenfassung, eine kurze Praxis mit der ganz deutlichen, so die Grund ist die nicht nur einfach bessere Gesundheit, Momente ein bisschen glückliche oder Freude zu haben, sondern wünschen wir tief vom Herz, dass Erleuchtung erlangen, Befreiung von den Leiden und Ursachen des Leidens. Und das ist die Tsa Lung Yoga Praxis. Darum nennt man Yogi. So, wir haben immer gehört, Yogi und Yogini, haben wir Bilder gesehen, manchmal auch Film gesehen oder so. Yogis gibt so eine besonders Kraft, und nicht nur, dass wir ist fasziniert zu sehen, dass inspiriert nicht nur, sondern wir können auch das machen. Diese Lebenszeit wäre beste Yogi und Yogini zu sein. Yogi und Yogini Übung und Lernen. So deswegen ist die Tsa Lung Yoga Praxis, ist die andere Seite ist ganz tiefgründig, Verbindung mit der Innerübung, Realisation, so genannt. So das die Tsa Lung Yoga Praxis, so haben wir inner etwas erwachen und zu realisieren. So deswegen die Kanal, Chakren und Bindu und Wind, diese drei Tsa Lung Tigle heißt tibetisch. So die zwei ist die Übung, Kanal, Chakren und Wind ist die Übung, ist die Training Praxis, damit was wir wollen
zu erwachen, zu realisieren, ist der absolute ursprüngliche Bindu, oder Tibetisch nennt man Tigle, ist die nicht anders als unsere Natur des Geistes. So, das ist die, man sieht jetzt im Moment nicht, es ist nicht die Substanz Bindu, sondern es ist die Weisheit, Bindu, Yishe Tigle. So, deswegen, diese Praxis ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen Weg die Erfahrung zu realisieren, zu sehen, zu verstehen, dieses System. So, darum Tsa Lung Yoga Praxis ist die, wir haben gehört, Naro Yoga, Nigu Yoga, und es gibt verschiedene Yoga-Praxis im tibetischen Buddhismus. So die 84 in den Masters, jeder haben das Praxis gemacht. Sie haben nicht nur mit der Sutra gelernt, nicht nur mit der Shamatha-Meditation, Vipassana-Meditation, sondern haben sie innerliche, das Yoga-Praxis, Tsa Lung, besonders mit der Prana und Nati, Pranayama und Nati-Praxis so geübt. Diese Übung durch stark kraftvoll Praxis, Erwachen, Natur des Geistes und in dicht inner, was wir ursprünglich haben, sogenannte manchmal Buddha-Natur oder Natur ungeboren, die Natur des Geistes, ungeboren, so genannt, ist das, wie man das versteht, ist es manchmal, manchmal fast unmöglich zu verstehen, was bedeutet. Wie kann man das finden? Das ist mit dieser Praxis, mit der Übung, solche Übung ist der einzige Weg, das zu realisieren. Nicht nur mit der Mantra visualisieren und Text zu machen, ist auch eine Methode. Aber dass die ganz wichtig ist, wenn wir zurückgehen mit unserem Körper und Sprache und Geist, besonders mit der Kanal, Chakren und Bindu und Wind, diese drei ist der wirkliche, wie sagt man so, wie ein Werkzeug zu erwachen, dass die aktivieren unsere ursprüngliche Kraft. Die haben wir, egal was wir sehen, wir im Moment sehen andere, das sind unglaubliche Yogi Milarepa und Yogi Marpa und Yogi Tilopa, Naropa oder so. Und wir liest die Lebensgeschichte von den Yogis und das natürlich, das macht er sehr gut motiviert, inspirieren das mit dieser Praxis. Und dann denken wir, das ist unglaublich, aber wir können auch das machen. Wir schaffen das schon, wenn wir ein bisschen Übung machen, ein bisschen Vertrauen darauf. So deswegen die Tsa Lung Yoga Praxis. Ich denke, es ist Zeit, jetzt im Moment wäre gut, mindestens innerliche Freude und inner Realisation Kleines zu schaffen können, wäre das gut, weil es ist ziemlich heftig, sehr Kraft oder kräftige Moment Zeit. Es ist nicht ganz einfach im Moment. Und das Denken, so wir brauchen inner Schutz aktivieren. So für diesen Grund, Tsa Lung Yoga Praxis. Man muss verstehen, andererseits ist es ganz tief. Es ist nicht nur ein LuJong, nicht nur einfach Yoga, sondern es ist viel mehr als Yoga. Es ist die Training von inner unserer Geist, Yogi-Praxis, Yogi-Erfahrung, Übung. Das ist wirklich zu Yogi. In Yogini bedeutet es beides männliche, weibliche Yogi, ist der Yog, bedeutet der inner ursprüngliche Geist, ursprüngliche Weisheit, das ursprüngliche unsere Erfahrung zu realisieren, dann nennt man Yogi. So Naljor, Nal bedeutet es der ursprüngliche oder anfanglos. Jor heißt, wenn jemand realisiert, wenn jemand entdeckt, wenn jemand erfahren, dann nennt man Jor. Das ist ein Naljor, tibetisches Wort. In Sanskrit nennt man Yogi. So das wollen wir, diese Lebenszeit zu machen. Sonst ist immer gleich, machen wir viel, aber dann kommt wieder nochmal Samsara und dann das geht weiter und weiter. So es ist endlos und hoffentlich geht es besser, aber man weiß das nicht, geht besser oder schlimmer. So deswegen es wäre gut
verstehe, wie tiefgründig diese Praxis haben wir gefunden, haben wir gelernt. Und jetzt müssen wir das üben zusammen. Das ist ganz wichtig. So deswegen mindestens ein paar Übungen und ein paar Visualisation und ein paar Mantra, die man muss gut lernen und die man muss täglich üben. Nicht nur ein Tag und 2 Tage oder manchmal mag ich nicht so, sondern man muss mehr kontinuierliche das Praxis. So dann erfahren wir, dann bekommen wir die Erfahrung. Dann wir können schon realisieren, dass es nicht unmöglich ist, es ist möglich. So deswegen wäre gut, wenn jemand hatte diese richtig zu vertrauen. Denkt, ich schaffe das, ich will Yogi zu sein, ich will Yogini zu sein. Damit mache ich diese Praxis. Damit üben ich die Yoga-Praxis, Tsa Lung-Praxis und so. So das wäre ganz gute Motivation. So für das machen wir die Praxis zusammen. Das ist die Übung. Und für das brauchen wir mindestens den Wind, inner Wind, Kanalen, Chakren ist die Visualisation. Damit da was wirklich üben, ist der Üben mit der Geist. So der Geist ist aktivieren, üben, trainieren unseren Geist. Das ist wie kann man das trainiert und wie kann man das den üben, ist mit den Kanalen, Chakren und Wind, so Tsa Lung. So diese 2, 3 zusammen, man braucht eigentlich nicht so viel. Das kann man gut schaffen. So deswegen es wäre gut, wenn wir mehr fokussiert solche Praxis. Sonst haben wir zu viel. So manchmal zu viel ist immer etwas Neues zu machen, dann bringt nicht so viel. Deswegen ist gut zu bessere, mehr konzentrieren, fokussiert an eine gute Praxis in diese System. So deswegen wäre Tsa Lung und Bindu oder die Tropfen, so Tsa Lung Tegle heißt tibetisch. Das ist der LuJong. Auch das ist der andere Seite, ist auch LuJong. Lu heißt das. Unser Körper gibt die Kanale Chakren. Unser Körper gibt die Wind. Unser Körper, im Moment auch der Geist ist auch mit Körper. So deswegen, ohne Körper kann man nichts machen. So der Körper bedeutet Lu. So ist die Tsa Lung ist LuJong. LuJong ist Tsa Lung eigentlich. Ist nur, dass die Unterschied ist, mehr visualisieren oder nicht so viele Visualisation gibt, aber es ist beides ist Körperübung. Man muss so verstehen. Deswegen wäre es sehr gut. So, wir müssen täglich üben, damit der Bodhicitta Liebe und Mitgefühl entwickelt. Aktivieren unsere Liebe, trainieren unsere Kanäle, Chakren, je mehr das meditiert, je mehr das visualisiert, damit entwickelt auch unsere innerliche Liebe, Mitgefühl. Mitgefühl, Ninja heißt Mitgefühl. Wenn wir mehr meditieren und üben, unsere Wind, damit auch das mit entwickelte Güte, Liebe der Güte. Und dann haben wir die Resultat oder Ergebnis ist der Bodhicitta, ist der Bindu. So diese 3 Kanalchakren ist die Mitgefühlsübung, Mitgefühlsaktivieren. Und die Windübung ist die Liebe, ist auch aktivierend unsere ursprüngliche oder bedingungslose Liebe. Und durch diese Praxis, dann berühren wir Bodhicitta, so genannt ist Bindu. So das 3 Übungen in Vajrayana ist nicht nur denken, andere leiden, anderes Freude, nicht nur Wunsch, sondern damit können wir üben kann. Meditieren, üben und erfahren in jedem Moment. Und das nennt man Tsa Lung Praxis. Deswegen wäre gut, jetzt ganz gut zu verstehen, dieses Übungssystem. So, heute machen wir weiter das Praxis. Ich mache noch mal kurz auf den Englisch, dann machen wir weiter. So today is the Tsa Lung evening again, as we explained in German now. So this Tsa Lung yoga, what we're training here, it is not, of course, only just Tsa Lung. It is not only just for the healthy, to become better, healthy, to become more
with your physical training. It is rather than go to the more deeper experience. So it is the experiential practice, Nyamti, Nyamyung, Tibet call. So it is the experiencing through training. So the channel, chakra, wind, and which called Tsa Lung, right? And then there is the Bindu. So these three is the finally that everything what you learned, everything what you read, different sadhana texts, everything, we need to leave all of them. Either got enlightenment or we die. We cannot take anything. But only thing is that if you are trained with the channel and chakra and wind and bindu, the drops, and so these three is the really training enlightenment, what we can achieve the Buddhahood this lifetime. Otherwise, that anything else what we have is just we need to leave behind. It is nothing that we can take with us. So for this reason, it is not only just because physical, healthy, to become better. Not only that, it is the Hevacha Tantra say, the body, wisdom, the body. Wisdom body means the wisdom, the physical body, it's also transforming into the wisdom. So mind transforming into the wisdom. Bindu, the mind transforming into bindu, wisdom means the bindu. Body transforming into the wisdom means the channel and chakra. Wind transform into the wisdom, which is our inner wind, inner breath. So these three, Tsa Lung Tigle. So these three are the three union of the wisdoms, threefold of the wisdoms. Sherab Sum, Tibet say wisdom. So that is the how to reach the enlightenment in this very lifetime. So now everybody need to know how to do the daily life practice to make yourself kind of like summary, short, and that every day have to train. Not only today I do, today not do, next week I will do, not today do, not like that. We need to have the discipline for the practice to do that. Only without discipline, we always say not so much focus on that. So discipline, we need that. Mindfulness, discipline, both of them very important for the practice. Tempa, Sheshin. So Tibet said Tempa means actually the to continue remaining with the practice and reminding yourself that you have to do that. And Sheshin means the mindfulness. So these three, the true practice with the channel and chakra and bindu, so which can be get enlightenment in our this lifetime. It is practice for about TUMMO, and you hear Naro Yoga, Nigu Yoga, all of them is the practice of the Tsa Lung. There is nothing special we'll teach you in the future. What you're training is actually very important. So the 84 Mahasiddhas, Indian Mahasiddhas, have not got enlightenment because of the only shamatha meditation, vipassana meditation. So they're trained within their physical body, mind, and channel and chakra and bindu. So Tsa Lung Tigle. So that's become transforming, realization, activating. So this is the very important to know. This is the key practice, the core practice that to get enlightenment this very lifetime. Otherwise, only to teaching, hearing wisdoms everybody have that quite nice. And investigating and analyzing wisdoms, you all have very good. But meditating wisdom of meditation is the only the Buddhists, especially Vajrayana and Mahayana, has that. So this one we have trained, very important. Now the time comes. So now if you not train that, so it will go year by year. It doesn't change that much. So we have to really focus for that practicing, not rather than trying to learn always new, that which have you learned. We need to become confident that within yourself, that you trust it, you can think about, I can do it. So for these reasons, so we call channel chakra, the wind, the Tsa Lung Tigle. So Tsa, the training is the training of compassion through the visualizing the chakra, channel, colors that you develop your compassion. It says Tsa Ningje, Tibetan Ningje means the Tsa is the
representing the activating your compassion, and wind, which is the activating the loving kindness. These are the feeling. Compassion is feeling, love is feeling, it's nothing else. So it's the feeling need to be transformed, feeling need to be developing, feeling need to be changed in the positive direction. So that's why we can get the yogi energy. Through that, if you are weakening your bindu, and you will achieve the bodhicitta. So love, compassion, bodhicitta. The compassion is channel and chakra training, is to activating the compassion, training the inner wind to activating the loving kindness, unconditional love, and through that you touch our bindu. So the bindu awakening is the true realization of bodhicitta. So that is the three trainings in the Vajra Tantra, Chakasambhara Tantra, saying the three main training is the training of the compassion, loving kindness, and bodhicitta. So we need to know this, how to do that. So it's very easy, very practical, but we just don't do that. So we always go to the different texts and different sadhanas, collecting sadhanas, and then trying to do that. So we are too much sometimes. So now we need to focus that you have everything. Here Vajra Tantra say, you don't need to search anything, everything is within you. Channel, chakra, and bindu. Tsa Lung we have to train that. People are afraid for that, of breaking down that, to train that. So cannot wake up, cannot trust on that, understand? So that's why we have to do this way. So the 84 Mahasiddhas have got enlightenment because of the training Tsa Lung Tegle. So it is not just because of the little bit training, it is the really deep training. If you know, it is only how you approach. If you think it is only just physical exercise, it's physical exercise. If you think it's really touching the drift from the energy level of the channel and chakra bindu, it becomes. So through this way we can get enlightenment, awakening. We have to touch deeper, otherwise it will not work for that. So that's why we need to do that. So in order to do that, of course, the main training to remain with the loving kindness, compassion, bodhicitta is not just show. It cannot be shown. It's not just because of the you kind only that. It is the deep from training. I need to be awakening. It need to be activated. So through that we need mindfulness and disciplines. Tibetans we call Tenpa Shishin. Mindfulness means that to remain and remind yourself and to stay with that, and to then the discipline means that we continue practice. So to do that is very important. So that's why Tsa Lung Tegle practice is, because if we don't do that, future there will not happen something. Maybe one day there's not even no teachers who teach. So we are now lucky to have this possibility to training to do that. So that's why Tsa Lung yoga practice is the touching the very depth of our energy level, the mind level, and the subtle level. So that's why it's very important. So Mahamudra realization, people think you need to meditate 10 years or something like that. It's not like that. Mahamudra meditation just need to awakening, just to touch the depth from the energy that your body become enlightenment. So that's why Vajra Tantra say, so that's three wisdoms, wisdom of the body, channel, chakra, meditating channel, chakra, opening to your body, transforming into the wisdom. Understand? So then the second one is the wind. So that practicing with the wind, training with the wind, so your speech become the wisdom. So that's very important. And then the bindu training with the bindu, training of the meditating with that, your mind become wisdom of the mind. So three of them, body, speech, mind, sharap sum, the Tibet. So in Chakasambhara Tantra say, if you can do that, so then time of the death and darkness, darkness will come. If they not come, even our
after we dying, in the in our skull, we'll have the sign of the 5 Dakinis, 5 Buddhas. So that means we got enlightenment, understand? So we can do that in this very lifetime. So the Chana chakra is the imprinting with our in deep of our light body, illusions, pure illusions body. So that's why it's very, very important to understand why we practicing that. It can be done that. We have to wake up. We have to enjoy it. Otherwise, we cannot be thinking only worry, thinking only something happening, thinking only looking into the world, and just seeing on the negative side. So we are not the yogini anymore. So yogi means the yog means the how to say, primordial wisdom, the primordial nature, and Naljor, Tibet called Naljor. So Nal means the primordial nature. So Jor means who realized that. So then it's called Naljor, Naljor Po, Naljor Mo, Yogi, Yogini. So that we can do this very lifetime. So but now we need to do, we have to hurry up because time goes on, right? So if we don't realize every year same, 10 years after we meet again, same person, always same, emotionally, mentally, physically, nothing has reached, nothing become the sign of yogini. So why practice helps us? Why we are doing that? So we need to change. We need to become really, hopefully, something that happened. That's why this is very important training. So the TUMMO yoga, the practice, for example, TUMMO, it's not just heat. People only thinking it's heat and bliss. This is the only key point that how awakening the energy, how really touching that nobody can touch, how we can feel that you have never felt, how we can something that amazingly, something that almost beyond words, that speech loss, we say, right? So the kind of that we can do is within that TUMMO practice. So that is the real yogi experience. So we have to do now, because now the 10, if we don't do that, otherwise we cannot achieve. So that's why we will do today. First, vase breathing. We do today the first the vase, the Pumbachin. Recording in progress. And that we do repeat in certain times, at least repeat more until you feel something inside the body, that especially your navel chakra get a little bit something happening, some itching or some pain or some heat or some joy. Need to do that. So we not in a press. Next time we have to do more stronger way, because I feel the people, we are doing too soft. So we are very easy going on, right? So that's why nothing happening. Many things no, sometimes feel a little bit good, that's it. So we do the vase breathing first exercise today on 9 breathing. Then after that we do the vase breathing, the back, from chin. So jetzt machen wir die Übung. So heute erste machen wir die 9a Reinigungsatmung sowieso. Und danach machen wir die Vase, die große Vaseatmung. Die Vaseatmung mit den 4 Aspekten, das kennen wir schon so ein- und schlucken und dann fühlen. Und nach dem Fühlen dann ist platzieren, ein bisschen drücken, rechts und links, und danach schießen der Atem vom Scheitelpunkt. Und diese 4 ausschießen, das 4 Punkt, der 4 Aspekte mit der Vaseatmung, die müssen wir mehrere üben. Weil ich sehe, dass Leute
hatte immer noch keine Erfahrung. Du kennst so viele Übungen, du lernst so viele verschiedene Bewegungen und du weißt schon, gibt auch dazu einen Text und auch dazu einen Text, aber üben nicht so viel. Man muss mehr ein bisschen Kraft geben, damit da bekommen wir etwas, entweder ist angenehm oder unangenehm, ist beides egal, aber du spürst etwas. Du hast eine Gefühl, du hast eine Erfahrung damit. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Gefühle müssen wir haben und gewöhnlich haben wir bis jetzt. Wir sind schon über 60 oder über 40 und alle gewöhnliche Erfahrung haben wir sowieso. Etwas Neues muss sein, etwas das Erwachende, aber wir sind schon samt, ganz so machen wir nicht so viel. Und darum, es wäre gut jetzt noch tiefer gehen, so die Vaseatmung heute zuerst, wiederholen wir und machen wir ein bisschen. Danach machen wir kurz mit der TUMMO und dann ein paar LuJong-Übungen, Körperübungen und dann das machen wir heute abends. Zuallererst machen wir die weiße Atmung zusammen, ja, die weiße Atmung und das ist die erste Atmung ein und schlucken und dann Atem halten und dann kennen wir so einfach zuerst der von der linken Seite dreimal so ganz gut drücken, Atem halten, dann rechts dreimal und in Mitte und dann halten, wie möglich ist das. Ein bisschen Kraft geben unten Türen zu, so dann spüren wir etwas im Bauch, da wäre gut in der Nabelchakra, nicht ganz hochkommendes Wind halten. Das Fühlen bedeutet, ist der Zentralkanal. Again ist der Kanal und die zwei Seitenkanal sind Fühlen. Das ist der Fühlen bedeutet, ja. Und darum, dann ist, und jemand kann nicht mehr halten, dann schießen wir und lassen noch ein bisschen hoch. Dann schießen aus das Wind. Und das machen wir ein paar Mal, oder versuchen wir etwas Erfahrung zu haben. Und das ist die erste Übung und nach der neuen Reinigung Atemübung machen wir. So now we do the best breathing, and so you try really best as much you hold lower doors closed during the exercise. So we inhale, swallow, and then you try to 3 times left side to press, bring to center. And then turn 3 times to the right, bring to center, and then center you hold. You're really trying to hold today. Try your best. Nothing will happen. Really, we will not fall down. I think we will not die. So we have to do a little bit stronger. Okay? So let's go. Now we do the waist breathing. Jetzt machen wir die Vaseatmung. Okay? Dreimal atmen. Ein und dann atmen. Schlucken. Nochmal dreimal atmen.
So we do 3 times exhale, inhale, and then just inhale and you swallow and you hold. Lower doors close and you visualize yourself idam, 3 channels, 4 chakras. Unten Türen zu, unser Körper ist Vajavarahi. Wir haben 3 Kanals und 4 Chakras und atmen halten jetzt. Wiederholen wir heute 3-mal diese Übung, okay? Versuchen wir ein bisschen länger halten. So we will repeat 3 times today. Try to hold up lower door really close and press down. Try your as best that you feel. You are Yidam body, 4 channel, 3 channel, 4 chakras. Versuchen wir unser Best, so konzentrieren fest zu. Und unser Körper als Vajrayogini oder Yidams Körper und 4 Chakren, 3 Kanälen sehr ganz klar visualisieren und dann machen wir die Atmung. Diesmal machen wir nicht 3-mal aus ein, sondern eine Atmung ein. Now we don't do 3 times exhale, inhale, we just inhale. Nochmal. Jetzt ein bisschen länger. Machen wir.
Oh, diese Westreading, die müssen wir oft machen jetzt, weil ich denke, wir kennen viele Übungen. Tsa Lung, auch LuJong, dazu habe ich oft gesagt, die 3 geistzähmende Übungen, Basis für Krankheit, alles, aber alle Praxis, was wir kennen, wie eine Yoga, wie eine so Körperübung, alleine, das hatte keine Kraft dazu. Das ist die Kraft, die bewegt innerliche, man braucht das Wind, so die weiße Atmung, die haben wir nicht so viel geübt. So die müssen wir entwickeln, damit der Kanal, Chakra und Bindu später ganz einfach. So deswegen die weiße Atmungspraxis ist immer noch nicht so gut geübt. Verstehst du das? So deswegen es wäre gut, das ist sehr gut für auch Stabilisieren für das ganze Yoga. So Bumjin Yamlenki. Die Naropa auch gesagt, Milarepa auch gesagt, ganze Yoga-Praxis, alle Yoga-Praxis, der Standpunkt ist die Wasseratmung und die Lebenskraft Wind, trainierende Lebenskraft Wind, damit du hast Erfahrung des innerlichen Freude und Klare und stabilisiert. Aber wenn das nicht bekommen, nur kennst du viele Übungen, da kannst du das machen, das erste und zweite und dritte, das kann man alle machen. Das ist, wenn wir haben ein Studium und Yoga und so, alle kann man das. Aber die Erfahrung ist die so Zeit des Tod auch. Dann braucht er keine Power. Dann braucht keine besonders Lama, du kannst alleine machen. Und du hast der Basis-Atmung genug geübt. Und jetzt im Moment auch, wenn du hast Angst und du hast das Problem, die Wasseratmung hilft uns zu stabilisieren und innerliche Freude und klar. Das ist das. So deswegen, die Wasseratmung haben wir nicht genug geübt. Und das wäre gut jeden Tag. Mindestens morgen einmal Wasseratmung macht er. Es ist ganz gut. Es ist keine Bewegung groß, aber es ist besonders Methode. Was wir müssen, visualisiert außer Körper Yidam. Außer Körper, eine Yidam-Meditation, ob du kennst, nicht, Chakra, so, kann man auch Tara, kann man auch Avalokiteshvara, mitgeben, Buddha, egal, dass du nicht der gewöhnliche Menschen ist, sondern deine Körper visualisierst du eine Meditationsgottheiten. 4 Chakren, 3 Kanal, die haben wir gelernt. Und das ist nicht nur einfach lernen von dem Buch oder so, sondern visualisieren, damit man gewohnt, damit man gewohnt sich darauf, dass du hast das, oder? Und dann macht diese weiße Atmung, wäre ganz, ganz gut. Ich sage, dass das ist der wirkliche, wie können wir etwas erlangen, diese Lebenszeit. Etwas, das wir können schaffen, diese Lebenszeit. Verstehst du das? Das wäre ganz, ganz gut. So machen wir das. Wäre gut und oft diese Übung zu machen. So that's why the breathing exercise is the key point of the yoga practice. Milarepa said, so through this exercise, you train the life force wind. So the life force wind, when you're training into the central channel, you will have automatically experience of the bliss with the joy. So the joy practice, many people want to have the joyful practice and they will ask you joyful how to do Bindu training. There's no special. That will bring you inner joy. Through this joy, mind become clarity. So clarity will make your mind stabilized. So these 3, stabilizing, clarity, and bliss. When that union comes, you really become Buddha. You really become yogini. Not just need to have anything else. So that's why this is very important practice. Everybody trying to keep in your mind that exercise. Next now exercise, we do the wind protection. The 5 root wind to protect
the exercise, which is actually also come from the Yogi Marpa. The Marpa that did because of the outside influence, remember? The outside influence and people talking bad things, jealousies, and your mind is totally disturbed. So your wind is disturbed. On your wind protected, your mind has no problem at all. So Lung, the Tibet said Lung means the wind. So wind is protected. So you are fully protected. So your joy never lost. Your clarity never lost. Your stability not lost. So that is the middle. That means the experience of the Mahamudra, experience of the bliss, experience of clarity will be not lost, will be not sticking by any other thoughts. So that's why the five root wind protections are made by Yogi Marpa. It was many things happened that time. So this is the exercise what we do today now together after the West exercise, West breathing the meditation. So jetzt machen wir die 5 Windschutz-Übungen, die 5 Wurzel-Windschutz-Übungen von der Yogi Marpa so genannt. Das kennt er schon, das war, er hat gemacht wegen äußerer Beeinfluss. Und mir die Leute reden etwas nicht gut, schlecht. Und auch viele Problems kommen von seine gute praktizierende Freundschaft, den Dharma-Kollegen, Dharma-Freund. Auch es gibt viele Eifersucht. Und diese Energie ist, was Problem ist, das nimmt unsere Energie weg. Besonders in der Freude und die Klarheit. Und dass die Erfahrung, dass Mahamudra so genannt, wie sagt man so, stabilisiert Geist nicht mehr da ist. Und darum, du denkst darauf, du spürst diese Energie, du musst etwas Gegenstand zu machen und dann Leben hatte keine Freude. So für Schützen, das haben wir die 5 Wurzel-Windschutz von der Yogi Marpa, haben wir gelernt und das machen wir jetzt heute zusammen hier. Und das Übung haben wir gemacht, ist nur einmal, dreimal ab, aus, nicht besonders ein. Dann später haben wir diese Übung mit der so gemacht, so her und trennt. Und wir herdanken und trennt hier ausmachen. Zuerst noch dreimal atmen aus, no aus. So first we do 3 times exhale just because after the waist breathing and then we do it now together. Side. You're trying to hold the air when it's possible during your training. Now here we do so. Here.
Sehr gut practice. Wir wiederholen heute diese Übung dreimal mindestens. Weil der Wind ist sehr zerstört jetzt. Wir alle haben jetzt Windprobleme. Unser Wind nicht so stabilisiert. So ist es nicht gut im Moment. So deswegen machen wir diese drei Übungen wiederholen dreimal. Okay? So we will repeat that every 3 times because our wind is disturbing the wind too much. So you still think you have that root wind good, it's still not so stabilized. The important is that when we do this then, so we have to turn the feet. Very good to press here on your inner groin, and you have to turn. If you cannot put very far away, just put here. Then you can turn better. It's very important the feet turning the outward and your body turn the right side, feet is left. When your feet is turning inward and your body turn the outward, it's important to press that. So that's why the wind training is better. If you can hold the air, of course, it's good during the exercise. Otherwise, we do this time when you do here, you inhale, exhale, and inhale. And then here, exhale, inhale 3 times. So otherwise, we get lost. So for example, here you do, here you exhale, you inhale, you hold it here. You exhale. For holding during the day, you hold here. You exhale and you inhale, hold, exhale, inhale, hold like that. So this training sometimes we forget. So that's why manchmal problem wieder gemacht. When wir haben hier ausatmen, einatmen und dann halten eigentlich. Dann hier ausatmen und einatmen und halten bis hier. So es geht beide Seiten. Sonst manche Leute verstehe ich denke nicht nur dann immer so aus ein ist nicht, sondern hier hast du aus und ein. Hier hast du aus und ein, oder? Hast du hier zuerst das ein und dann hast du hier auch einhalten. So beide Seiten ist ganz klar muss sein. Darum halte beides Wind. Zentralkanal ist immer vor. Entschuldigung, die Seitenkanal ist immer vor, ist das. So machen wir jetzt nochmal zusammen. Das ist gut. So erst dreimal aus, einfach dreimal atmen aus, nicht ein. So. Dann abwarten. Einatmen. Atmen, atmen. You hold here.
Sehr gut. Jetzt nochmal. Sehr gut. Next exercise. Next machen wir kurz mit der TUMMO. Nochmal visualisieren wir außer Körper als Idam. Und dann haben wir die 4 Chakren, 3 Kanal, 2 Bindu. Nabelchakra gibt eine rote Bindu, A, kleine, und Kronenchakra gibt eine weiße Hang, Bindu, ist umgekehrt. Und die 2 ist Weisheit, Bindu, beides ist Weisheit, aber Weisheit für männliche und weibliche Weisheit. Und dann mit der Übung, wenn wir machen, dann langsam das Aktivieren der roten Bindu, kommen ganz kleine Hitze, Zentralkanal, gehen zum Hoch, bis fast berühren der Hang, und dann langsam das kommen runter, so spüren wir die Energie, das Bindu kommt unten, der Hang tropft, wie ein Tropfen diesmal, ganz, das Kehlkopfchakra, Herzchakra, geht runter bis Nabelchakra. Und dann meditieren wir ein bisschen, damit das zur Erfahrung zu haben, so Energie zu spüren. Und das ist die TUMMO-Übung, erste Basis, TUMMO-Übung. Und dann später machen wir die Hitze nochmal mehr stärker mit, kennt ihr vielleicht das nicht vergessen. Und damit ist das Energie fließen, nicht nur der Zentralkanal, ganz Körper spüren wir die Krankheit, Schmerzen, Dunkelheit, alles rauskriegen, damit da ausgewascht oder wegwerfen, damit der ganze Körper ist, so nennt man Devachembo, große Glückseligkeit, große angenehmen Gefühle Körper zu haben, und das mitmachen mit dieser Übung zusammen. Und dann letzt ist eine Übung, die mit uns drucken wir, die
Körper zusammen und damit auch das alles kleine Knoten, alles kleine Blockaden oft mit der Hitze und Glückseligkeit Energie zusammen. So damit alles Krankheit heilen. Das Tummo ist Healing, Heilung zu nennen. So diese Exercise machen wir zusammen. Es gibt 3 Schritte. Erste ist die Visualisieren wir. Zweite mit der Übung. Diese Übung musst du halten. Und dritte ist die Körperübung mit der wie Feuer sitzen, so genannt, die 6 verschiedenen Feuer rund. Und dann letzte ist die Körper zusammen drucken und dann öffnen sich. Diese Öffnen ist sehr gut mit unserem Körper hier auf Kopf, das werden wir unten, oben und dann hinten drücken. Das Nacken und hinten, dass die viele haben, kommen mit Gehirnproblemen, Hirnschlag oder so. Und alle diese Nerven sind nicht gut. Deswegen TUMMO, öffnet sich das. TUMMO ist sehr gut. Und ihr macht das langsam, dann die Kopfschmerzen und so. Manchmal sehr druckt alles zu, es ist weg. Und das ist die TUMMO ist die beste Heilungsmethode. Ist nicht nur einfach Hitze und Glückseligkeit, ist Heilung. Ist wirklich beste. Es gibt keine andere starke Heilungsmethode. So now we do the short TUMMO exercise. So everybody know the first you need to visualize yourself Vajrayogini or Yidam Chakra Sambhara. And then send 4 chakras, 3 channels, 2 bindu. So red bindu your navel chakra, white bindu in your crown chakra. If you know it, in hang, upside down. The hang is, so first exercise will activate the inner heat. So through that, it's very funny heat coming through the center channel, almost touch your hang, so hang dropping, the kind of melting slowly in center channel, that you feel the happy, enjoy, reach the throat chakra until heart chakra, and then it doesn't go down, the heat reduced down to the navel chakra. After that, we do the second exercise, activate again that heat which is coming for the whole body when we do that time. So it's right and left whole body. So it's very become more like heat and bliss. Then we do the 6 triangles fire exercise, which is to opening every tiny things with the whole body become heat and bliss body. And after that, we press body together, and especially our head go down and then fall back. So that will all the nerves, any kind of disease, sickness, uneasiness, worry, and kind of especially like brain stroke problems, dementia problems, such things really can be cured if you are good for that. So TUMMO is healing. It's not only just bliss. It's not only just joy, it's healing, the best healing for the yogi is the body protection, is the TUMMO, is better than Vajra Amar. So that's why we do now together, okay? So we do 3 times exhale in here first. Die Tür sind zu und Körper ganz hochheben. So now doors closed, trying to pull up whole body. Normal, diese Übung. Dann machen wir. Drehen, ja, deine Bauch, inner
dreimal nach rechts, dreimal nach links. Einfach nur die Bauch. Very strong. Press up, pull up. Once more, okay, dreimal. Noch einmal. Dann haben wir genug Hitze. Sehr gut. Nächste Übung. Halten wir so. Wir haben immer noch Feuer. Jetzt ist nicht nur Innerkörper, sondern auch hier gibt Hitze. Stellt hier eine Heizung her, eine Heizung, Heizung 6 Heizungs rund uns und da innen eine, so wie ein Feuerherde. So hier Feuerherd. So now, not only just inside, outside you, so heating, like fire stoves. You have 6 of them, and on in your heart, in the navel chakra, when we do the 3 times, turning your stomach, abdomen, so the fire turns, the fire becomes heater, heater, heater. Turning left, also fire becomes heater, heater. And then we hold, and then you do like this 3 times, so it comes up until here. Slowly, you pull 10 is called pull, means the going down, 10 up, and then put back, and then we do that one small jump. So that will be very good for the exercise. So let's do. Lower doors close. Er muss nicht unbedingt, you don't need to jump, okay? Er muss nicht unbedingt springen. Aber noch nicht fertig. Diese nochmal. Wiederholen wir diese 3. Heute müssen wir erst. Hab ich gedacht. Atmen. Hierher. Jetzt uns mal.
Gut. Die letzte Übung. TUMMO. Druck alles zusammen und dann einfach offen lassen. Nur einmal, dreimal, nicht einmal. So last one, press everything together as much possible and then just open. Release it. We do 3 times. Noch einmal. Noch einmal. Ist gut. Jetzt ist fast fertig. Jetzt machen wir nur 2 Übungen. Weisheit, Augen öffnen. Ist einfach, oder? Und Herz offen und Herzschutz. Die 3 Waffen. Dann haben wir alles. So yet now we do 2 exercise. Wisdom eye opening, which is also related to the Bindu, which is related to the TUMMO, which is related to the Rahula, to see everything. And then the heart opening, heart protecting is called the 3 weapons exercise. We do that and then we will finish it, okay? So let's do first the wise wisdom eye opening exercise. Gut, jetzt machen wir die 3 alten Übungen mit den Waffen. Das kennt ihr schon. Herz öffnen und Schutz. Erst ist der Bauch, passiert was. So von Pfeilenbogen. Zweite ist der Lasso und dritte ist der Short. Diese 3 Übungen. So first one is the bow and arrow shooting. Second one is the lasso. And third one is the sword. So these 3 exercises we do together now. 3 times exhale, inhale.
Sehr gut, jetzt. Na gut, so, das alles. Jetzt fertig. Danke. Gut. Tsa Lung LuJong Ma Ana So, Kostenstimmen, morgen ist der, wo es noch nicht entstanden ist. Morgen ist nicht abnehmen, wo es schon entstanden ist. Morgen ist immer weiter anwachsen. Danke vielmals euch. Thank you, everybody. Take care, good. Hello, everyone. Bye-bye. Thank you. Hello, Carmen. Hello, hello. Bye-bye.